मैं थोड़ा हरजाप तो हरेक मंडे 7 बजे तुसीं तो मैं आपस में गल्लां करांगे साडी कम्यूनिटी दियां, साडे बच्चों दियां, साडे बाहर रहिंदे NRIयां दियां, साडे देश दियां, तो जो अजकल दे इशू हैगे सानू अफेक्ट करदे उन्हां दियां। So let's talk with Harjap. हाँ जी, जिस तरह तुसी देखा कि लड़के ने अपना सैंपल दिता, तुसी काफ़ी देखे जेडे लोग सोचते सी कि नहीं शायद पता नहीं उत्थे की करते, बड़ा ऑपरेशन करते थोड़े या किडनियां कढ़ लेंदे आ, लीवर ट्रांसप्लांट कर देंगे आ, इंडिया वाला काम नहीं। पहले तो तुसी भाजी थानू थैंक यू करदा, बधाई देना कि तुसी अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दो। नहीं थैंक यू की गल नहीं है करके आ शरीर जो अपना शरीर नहीं है, सारा रब ने सानू बख्शिया, जो भी बख्शिया जे असीं किसी की मदद कर सकते हैं सानू करनी चाहिए। आप 10 वंड कहते आप दिन चो अपने पैसे कढ़ीए 10वां हिस्सा कढ़ीए कमाई चो, पर जो अपना शरीर है वो आप बर्ताव कर सकते हैं। मैं सोचता होंदा सी कदे अपनी जिंदगी कुछ इदा कुछ करिए भी जिद्दां जानी कि किसी की मदद हो सके, तो हुण महाराज ने किरपा की, हुण आपां आ गए हैं जिथे, तो मैं कहना मेरा भी मैच होवे करके किसी की हैल्प हो जाती है। तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਥੁੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੁੱਕ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੂਬ ਜੀ ਚ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਬੰਦਾ ਥੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ you know it's something we should all do, everybody, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਵੂਮਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਕੇ ਸੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਲਾਸੀਆਂ ਟੈਟ ਆ, ਤਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਯੂ نو ਲਾਈਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ ਬਿਗ, ਯੂ نو ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਰ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਜਿੰਦੜੀਏ ਰੋਵੇਂਗੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਲੇ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇੱਥੇ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਘਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਆ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਘਰੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਾਹਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸ ਸੰਥਿਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਲਾਦ ਸਿੰਘ ਬਡਵਾਲ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਲੈਸਟਰ ਚਪੇੜਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੀ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਵੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਯੂ نو ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਕਮ ਡਾਊਨ and help, give a sample and save this guy's life, you know this body doesn't belong to you, you know this is God's created us, and we should always ensure that we can give something back. I'm not a great giver, I'm not, you know, I'm a sinner, you know, but if I can help somebody out, if I can help somebody's life out, if you can help somebody's life out, then what bigger reward is there in life, man? Because money, anything, we're not taking anything with us. ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ people are bothered about their cosmetic look and their ਪੜ੍ਹਾਈ and going out clubbing and stuff like that. ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ, it's a great thing. ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਪਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੰਧਾਵਾ ਭਾਜੀ, ਆਪਣੇ ਹਰਜਾਪ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਲਾਈ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਰਿਕ ਬਸਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਯਤਨ ਕਰੇ।
Lads like you are a good example, mate. ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ and it's so good to see you time ਕੱਢ ਕੇ ਤੋਂ ਆਇਆ when there's a lot of lads sitting at home who are nursing a hangover, couldn't be bothered to come here, ਜਾਂ football ਗਏ ਆ, they got time out to go football or you know ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਅੱਧੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਪਰ 5 ਮਿੰਟ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਰਿਕ ਬਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਭਰਾ ਆ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜੀਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੌਂਡ ਪਾਉਣੇ 10 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ 7 ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਹੋਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ 7 ਵਜੇ ਆਪਾਂ 6 ਵਜੇ ਤਿਆਰ ਰਹੀਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਸਾਤੇ ਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੈਚ ਹੋ ਜਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਸਮ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੈਚ ਹੋ ਜਵੇ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Right, guys, I do have a young lady with me. She works with Anthony Nolan Trust, and we're going to introduce you to her and also introduce you to this great and fantastic charity as well. First of all, thank you very much for your time. No worries, thank you. Okay, if you can introduce yourself, first of all, who you are, what do you do, and where are you from? So my name's Jenna and I'm the Regional Recruitment Manager for Anthony Nolan. So I work with patients to do campaigns like this to really reach out into communities to get people onto the register. Fantastic. Now tell us a little bit about this trust actually, what it is all about. Well, the charity was set up in 1974. Anthony Nolan was a little boy who needed a bone marrow match, and at that time a public register didn't exist. Your only hope was if you had a match within your family. So his mum, Shirley, set up the charity to set up a public database so that if people didn't have a match within their family, they would still be able to have a chance of having this life-saving treatment. And from then it's just gone from strength to strength. It's now in most countries around the world. Most countries do have these registers now. And, you know, thousands of lives saved, you know, where previously there wouldn't. So that's what we do. We try and save the lives of people with blood cancer primarily. So leukemia, lymphoma, myeloma, but also a lot of autoimmune conditions too. Anyone who needs a bone marrow transplant. Now since 1974 up until now 2011 and we're right into the 2012 as well, only 4% of the Asians are on the register. So I mean, how do you feel about that? Well, we want to save the most number of lives that we possibly can, and you know, we really feel that everyone that needs a match should be able to find one. You know, it's bad enough having leukemia, it's bad enough being diagnosed with these conditions, and it's extremely hard for families to know that there is a treatment there which could potentially cure their husband, their dad, their uncle, but they can only have it if there is someone that has registered at an event like this at some point, but there might not be a match for them. So, you know, we want as many people to join the register as possible that would donate to someone if they were a match. So, you know, we really want to increase the numbers. Right. Now, do you personally feel, I mean, I strongly feel one thing that, I mean, we don't know about much about, you know, the whole event. When Rik Basra campaign, when they got in touch with us, right, you know, they were perfectly, I mean, we knew what was happening. Then we wanted to get involved, you know, so I'm from Sangha TV, Harjap's from MATV, we got involved. And lots of Asians are here as well, just because of the media. So do you personally feel that it's, in a way, it's maybe a little bit of fault or a little bit of mistake at your end as well, not making Asian media aware of the whole situation and not getting them involved? Well, I think we try as much as possible to involve every form of media that we possibly can. So we do a lot of work of proactively approaching different community channels, and we do a lot of work. But as well as the media, you know, it's about educating local communities. So whether that's religious leaders or, you know, any other
remember, you know, it's not just about the media, but yeah, I mean, we try as much as possible to really approach everyone. You know, there is a lack of everyone on the register. You know, regardless of your ethnic heritage, you know, there aren't enough men on the register. There aren't enough cord blood units being taken in the UK. You know, the UK needs to do better in all of these things. So it's about tackling one thing at a time as much as we can. But, you know, we really would love if anyone wants to get involved, any community channel, get in touch with us. You know, we've done lots of different programs. You know, we really want to find ways of getting in to different communities and finding the best way of raising that awareness, because every community is different. So what works for one community wouldn't for another, and it's only the community that can help us find the right way, you know. So yeah, we implore everyone, if they would like to help, to get in touch and work together to find the best way of getting rid of all these myths and misunderstandings that there are about bone marrow donation, and get as many people registered so we can all be a part of saving lives. I mean, exactly, because, I mean, you can see, I mean, that now because of the media as well, I mean, this is how personally I feel as well, that because of the TV stations and, you know, a lot of the awareness through the especially Asian media as well, there are lots of Asian, you know, the kids, even the youngsters as well, they're coming out, right, which is definitely good as well, which is good for obviously yourself and lots of people out there, as you said, that the main aim is to save a lot of lives. So, I mean, tell me that, do you think that these kind of events does help, or they will help in the future as well? Yeah, definitely. I think these help, these events where people can see a person, you know, Rik is an actual person, you know, he needs a bone marrow transplant. He's local, he lives locally, he's worked here, his family are here, you know, and I think sometimes it takes that level of give informed consent. And we can't guarantee that there would be someone at the charity or someone at the hospital, if they come up as a match, that would be able to speak numerous languages. And, you know, we have to ensure that someone would be able to translate any language. So at this point in time, because we physically don't have the funds or the capability at the moment to provide that translation service, we just say that you need a good level of English to be able to give that informed consent, so that the donation can actually happen if they come up as a match. Because if we let people through today and then they were told if they were a match that they weren't able to donate, it would be really upsetting for them. So it's best just to be open and honest today, and you know, ask them, you know, unfortunately at the moment that's the situation that we have. Thank you very much for your time, really appreciate it. No worries, thank you very much. It just shows that the message is getting out there. Very, very encouraging, and lots of people wanting to stage future events, university students saying they want to do something, Facebook campaigns that people want to run, asking when we're going to come to their town. So absolutely thrilled, and I think it's the start of making a change to that 4%. Right guys, I'm going to take you in the room now where they're taking the samples and show you how easy it is. ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਸਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਚਾਉਣੀ। ਤੇ well this is how it is, you just come through the doors। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ? ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰਮ ਭਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਰ ਦੂੰਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਰ ਦੂੰਗੇ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੋਰਮ ਸਾਰੇ ਭਰ ਲੂੰਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੂੰਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਘਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਹੈ ਨਾ?
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮੀਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਰਿਕ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਲ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੈਂਪਲ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਜਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਪੈਣਾ ਕਈ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਥੁੱਕ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆਹੀ ਸੈਂਪਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੂਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਖੂਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਆ Fantastic. So I think this is really good. Thank you very much. So it's really an easy process as well. ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਸੋ there you go here as well as you can see ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਉਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਭਾਜੀ ਉਰੀ ਬੈਠੇ ਆ they are helping them out as well. ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸੋ ਕੈਂਪੇਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ as far as you're concerned ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਂਪੇਨ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਚੈਕਿੰਗ ਫਾਰਮ ਉਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਿਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਫਿਰ ਗਾਂ ਭੇਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਈਵਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫਿਲ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨ ਦ ਫਿਊਚਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਥੁੱਕਣ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਟੂ ਦੀ ਐਂਡ ਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਈ ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਿਕ ਬਸਰਾ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪ ਹੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ anyone else in the future as well, not just Rik, but we're making awareness for the whole community now, why we actually doing this now. How did you not get involved with this? Well, I got involved with it because Rik is a very good friend of ours. We've known him for 40 years. So you've grown up with him? Yes, we have, yes. Tell us a bit about him. Was he fit and healthy? It was a real fit. He's a 6-footer, so he's fit, healthy. He's in. That's right, yeah. So then he problem genuinely doesn't have to. You don't have to be fit. He plays football. He's in the police, so you have to be fit to be in the police. So he could. And every year there's a medical for just to make sure that they are fit for the purpose of the job as well. Out of the blue, you are sara kam jida taka pehna nahi galle. Anyone can. At the age, anyone can get it. You see. Kisse nu bhi ho sakta. So we make sure that our people are aware. Apne family. Forward and help as well, isn't it? Because at the end of the day, I mean, exactly as you're saying as well, Rik was really healthy. So ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 6 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ that's why we want to make sure ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ they know about this ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ we register so it could happen to any friends or families ਨਾ so you're on the register then we can pick on the register ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਨਾ ਕਿ for anyone in the country, you see, for and I think if you get a donor, then basically it's a matter of Jan Bachin. But Jan Bachin, I think at the moment it's only 4% of Asians have registered. Oh, that's a really small amount. What do you think that is?
Because I think upon awareness ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨਾ Yes, it is the awareness. Yeah. We know about ਉਹਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ 10 ਮਿੰਟ ਭਰਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ And you know what? I think it's the worry. They don't know what's expected of them. Is it blurred or is it loads of injections? The kids go forward ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਹਾਂਜੀ yeah ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ everything is legalized, everything is registered ਹੈ ਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲੇ the technology is improved so much ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ drill ਕਰਕੇ pelvic to take the bone marrow out. Now they take it from the blood, just like donating blood. So there's no pain really. No pain at all. No. I mean, you know, I've been like told as well that basically there's no pain at all. The only thing is the only symptoms exactly you may feel like a little weak for a couple of days, right? And it's really great as well because Anthony Nolan Trust, right? They help you so much. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਜਾਂ ਪੇ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ 2 ਦਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਹਰਜਾਪ ਭਰਾਵਾ ਨਾ ਦੱਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫਾਲਸ ਕਲੇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਭੰਨੇਗਾ ਅੱਗੇ ਮਸੀਂ ਵਰਕਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਪਰ you know end of the day I mean I personally feel as well ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਆ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਕਦੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗੈਟ ਪੀਪਲ ਟੂ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਵਿੱਚੋਂ You really had that people asking you what do we get from it yeah but they don't realize ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਆਣੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ they're saving a life you see now the good thing about Anthony Nolan is it's a charitable trust see it's all black and white you know? And they're doing it out of their own goodness so it's all run on charity as well no they're not making profits or anything either you see so we you're not getting paid no exactly no we're not getting paid we just want to help for your community exactly yeah and for our future generations to save lives for our future generation as well see the unfortunate thing was my father-in-law who had leukemia as well this is about nearly 10 years ago he passed away as well so you know Rik's dad is my mamaji as well I call him my mamaji you see and we'd like to help family as well not just family but everyone in the society but it's not just everyone here is a registered already no friends nothing to do with Rik's no that's right what's the responsibility today how many has there been a steady flow of people coming in we've got a lot of ladies coming with the children as well right exactly which is a good thing you know it just shows the ladies are more willing than the men I don't know what that is you know apne aadmi mila zyada darde hai do you think there's a bit of a connection because you've been Rik's family straight and do you think that women feel a woman's pain a bit more maybe a lot of people are sympathetic towards Rik's wife and his daughters yeah there could be a bit of that as well but I think women are sort of the heart that wherever they can help let's help and let's what we can do exactly yeah sure we could not I want to but the other thing I wanted to know is when people bring their kids here what I see is that it's a good impression upon the youngsters absolutely they'll carry on as well if they need to see which is a good thing because I think at the end of the day if you think about it because those parents are becoming great role models to their kids automatically it's like practice what you preach so tomorrow in the future as well those kids exactly they'll be more than willing to help others as well because they've seen their mom and dad doing you know a great job and that's the environment we need to start instilling in the next Asian generation we had a lot of them talk about youngsters who wanted to come but their parents were saying nah tu na ja tenu ko soyuga do you reckon there's an element of that again it's the awareness hai na hun jid apne campaign Gurdwara se dasde hai ki ho raha hai so hopefully they will get to learn more and more next generation will come hun youngsters have come through we've asked them how did you find out about it they said from the Gurdwara or from the university you see so which is good it shows that Gurdwara is also supposed to be somewhere where you can learn something right like institutions of teaching exactly that's right so which is good to the apne jehde more hage Gurdwara to tell people you've done well so we should ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ for this function yes so hopefully we'll find a match today or I'm sure we will we get the people in we'll get one right so to find out whether you're a match for somebody you just have to give us a saliva sample or spit sample and you just have to spit into this tube I don't know if I'm allowed to open it so you spit into this tube and just get a tiny amount of spit and then just close the top and that's it so it's really straightforward I think so it's totally
everyone's invasive. You know, we just really would say, you know, it's the best thing you can do. You can actually save a life by doing this. So, you know, the more people that know about it, and Kaz, who obviously is Rik's wife, is doing a huge campaign, and just as many people as possible, please come along and support it. सो शीस पला पवित्र पवन